Good morning or evening. My name is Diedre. I am an alcoholic. My home group is Love and Fellowship here in Ponka City, Oklahoma, USA. My sobriety date is August 19th, 2018. I'm sorry I'm in my car. I'm actually at a district conference. Um, so I had to come out to my car. It said to pick a topic. So my topic, if you have your big books, is on page 62, dealing with selfishness. Translate. Sure. You can go more than that if you wish. It's up to you. Okay. So, ఏంటంటే ఆవిడ పేరు డీడ్రా. Am I pronouncing your name right? Diedre, Mhm, right? Okay. mhm. ఆవిడ ఒక త్రాగుబోతు. ఆవిడ సొబ్రైటీ డేట్ వచ్చి 2018 ఓకే ఆగస్ట్ నెలలో ఉంది. మీరు చేస్తున్నారు ఆగస్ట్ 19, 2018. ఆవిడ ఏంటంటే క్షమాపణ అడుగుతుంది. కారులో ఉన్నారంట, కాన్ఫరెన్స్ లో ఉన్నారు. ఏ కాన్ఫరెన్స్ దగ్గర, డిస్ట్రిక్ట్ కాన్ఫరెన్స్ లో. సో బయటకు వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు కార్ నుంచి. ఈరోజు టాపిక్ వచ్చి మీరు బిగ్ బుక్ పేజీ నెంబర్ 62లో ఉంది. సో ఒకవేళ మీకు బిగ్ బుక్ ఉంటే బేసిక్ గా స్వార్థం, నేను తీసుకున్న నిర్ణయాల వల్లే నా కష్టాలన్నీ, అది ఆ టాపిక్ సారాంశం వచ్చి. ప్లీజ్ గో హెడ్. So our book says selfishness, self-centeredness. That we think is the root of our troubles. Driven by 100 forms of fear, self-delusion, self-seeking, and self-pity, we step on the toes of our fellows and they retaliate. Sometimes they hurt us seemingly without provocation, but we invariably find that at some time in the past, we have made decisions based on self, which later placed us in the position to be hurt. That's my favorite paragraph in this book because I spent my entire life making choices that hurt me in so many different ways, and I blamed everybody else, and mainly my mother. When I was a child, and even into my adult years, it was always my mom's fault why something happened to me while I was hurt, while I was sad, while I got angry. It didn't matter what I was doing, the choices I made, it was always somebody else's fault. And it wasn't until I got into Alcoholics Anonymous that I got to take a look at this, and that I really got to see that it was all me every time. And so that's why, you know, I chose this topic because, like I said, this is the biggest lesson and blessing in my life that I had to learn and face. Translate? థ్యాంక్ యూ. దట్ వాస్ పర్ఫెక్ట్. సో ఈరోజు ఆ పుస్తకంలో ఆవిడ ఫేవరెట్ పారాగ్రాఫ్ చదివారండి. ఆ విధంగా నాకు కూడా ఫేవరెట్ అది. ఇట్స్ మై ఫేవరెట్ టు. దట్స్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్. యా, ద పారాగ్రాఫ్. యా. సో ఆవిడ చదివింది ఏంటంటే ఆ స్వార్థము, స్వార్థ చింతన, ఇదే మన మూలం. మన మెయిన్ ప్రాబ్లం అది. 100 రకాల భయాలు, స్వయం లాభాపేక్ష, భ్రమలు, స్వయం జాలితోటి వీటిని నడపబడతాయి. వీటిని స్వార్థము, స్వార్థ చింతన. నేనేం చేస్తాను, ఈ స్వార్థము, స్వార్థ చింతనతోటి ఇతరుల మీద, ఇతరుల పాదాలను తొక్కుతూ ఉంటాను. అంటే అదొక చెప్పే విధానం అనమాట. ఇతరుల పాదాలు తొక్కుతూ ఉంటాను అంటే ఇతరుల్ని హాని చేస్తూ ఉంటాను. దానికి వాళ్ళు తిరుగుబాటుగా నాకు హాని చేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడే కాదు, ఏంటంటే ఒకవేళ మనం అనుకోకుండా కూడా వాళ్ళు నాకు హాని చేసినా అది ఎప్పుడో నేను వాళ్ళు తొక్కుంటా. అది మనసులో పెట్టుకుని చేస్తున్నా అది. సో నేను నా జీవితాంతం, అంటే ఆవిడ జీవితాంతం ఆవిడ వాళ్ళ అమ్మగారిని బాగా బ్లేమ్ చేసేది. బ్లేమ్ చేయటం అంటే నిందించడం. ఎప్పుడు అందరినీ నిందించడమే. నా జీవితంలో నేనేం చేశానని ఎప్పుడు చూసుకోను. ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ అది నాకు చూపించింది. నా జీవితంలో నేనేం చేస్తున్నానో చూసుకోను అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్.
Okay. I'm going to go ahead and read this next paragraph in first person. It says, so my troubles, I think, are basically of my own making. They arise out of myself, and I am an alcoholic, an extreme example of self-will run riot. Though I usually don't think so. Above everything, I am alcoholic who must rid of this selfishness. I must, or it kills me. God makes that possible, and there often seems no way of entirely getting rid of self without his aid. I had moral and philosophical convictions galore, but I could not live up to them, even though I would have liked to. Neither could I reduce my self-centeredness much by wishing or trying on my own power. I had to have God's help. So I like to read. My first sponsor I worked with taught me to read the book in first person, which so I could see myself on these pages. And like I said, this is like my favorite subject right here because like I had always um like I said, blamed everybody for my drinking, for my using. I started drinking and using at a very young age. I started smoking cigarettes when I was 8. By the time I was 11 and 12, I was drinking and using substances. We'll just say all substances. I was a very heavy drug user as well as an alcoholic. Um, and really, and so uh, what this taught me here is that I went through my life with an unaided will. When I'm in control, I'm unaided. I have a note right here that says I have an unaided will, and that means without God. And that's how I lived my life throughout my young years. I'm 47 years old, and I didn't come into the program until it was 2016 when I came into the program. But my sobriety date ain't till 2018 because I did go back out. But in that time, I have learned all up until starting the work that I have made decision. I was making choices on my own accord, on my own willpower, and just about every choice that I made was like a snowball effect of one bad decision after another. And translate? థ్యాంక్ యూ. దాని తర్వాత పారా కూడా చదివారండి. నేను అది క్లుప్తంగా ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాను. ఆ, ఏంటంటే నా కష్టాలన్నీ నేను తెచ్చుకున్నాయి. నా స్వార్థంతో నేను తీసుకునే నిర్ణయాల వల్ల వచ్చింది. ఈ స్వార్థం నుంచి నేను బయటికి వెళ్ళకపోతే నన్ను ఇది చంపేస్తుంది. ఆ, స్వార్థం నుంచి బయటికి వెళ్ళడానికి నాకు దేవుడి సహాయం ఖచ్చితంగా కావాలి. నేను కోరుకుంటే పోయేది కాదు స్వార్థం. నా దగ్గర ఫిలాసాఫికల్ గలోర్ ఎన్నో నీతి సూత్రాలు నాకు తెలిసి ఉండొచ్చు, ప్రోగ్రామ్ కూడా తెలిసి ఉండొచ్చు, అన్నీ తెలిసి ఉండొచ్చు. కాకపోతే స్వార్థం నుంచి బయటికి వెళ్ళాలంటే దేవుడి సహాయం ఖచ్చితం అని రాసి ఉంటది అక్కడ. సో ఈవిడ చెప్పేది ఏంటంటే ఈవిడ 8వ ఏటనే సిగరెట్లు తాగటం మొదలుపెట్టారు. 12వ ఏటకే మొత్తం ప్రపంచంలో ఉన్న డ్రగ్గులు, తాగుడు అన్నీ చేస్తారు. సో నేను ఆవిడ ఏంటంటే ఆ స్వార్థంతో తీసుకున్న ఒక తప్పుడు నిర్ణయం తర్వాత ఇంకొక తప్పుడు నిర్ణయం, ఇలాగా నాకు పరిణామాలు రావటం మొదలుపెట్టి ఇందాక ఈవిడ చెప్పినట్టు సొబ్రైటీ రేటు 2018 అయినా ఈవిడ 2016లోనే వచ్చారు ఏకి మళ్ళీ బయటికి వెళ్ళారు తాగడానికి, రిలాక్స్ అయ్యారన్నమాట. సో ఈవిడికి వాళ్ళ స్పాన్సర్ ఎప్పుడు ఏం చెప్పేదంటే ఈ బిగ్ బుక్ ని నేను అన్నట్టు చదువు, అంటే ఫస్ట్ పర్సన్ అంటారు ఇంగ్లీష్ లో, తెలుగులో కరెక్ట్ పదం తెలీదు. మనం అన్నట్టు కాకుండా నేను, నాకు నా ప్రాబ్లం ఏంటి, స్వార్థించుతాను అలా చదవమని నేర్పించారంట. అందుకని ఇది ఆవిడ ఫేవరెట్ పారాగ్రాఫ్ కాబట్టి మొత్తం పుస్తకం ఆవిడ ఇప్పుడు కూడా అలాగే చదివారు ఆవిడ అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So throughout the years, I thought I could take care of myself. I thought I was a big girl. I didn't need nobody's direction. I certainly didn't need God. And
we were brought up, our family had religion in our lives, and we were taught to believe a certain way. And if you didn't believe that certain way, you were going to be damned to hell for eternity. And so I'm like, well, that wasn't even enough to scare me. I'm like, whatever, I'm going to do what I want to do regardless. And by the time that I got to Alcoholics Anonymous, I thought, well, I've done so much bad crap in my life. God ain't going to want to accept me at all anyway. And I thought, I was unlovable. I felt inadequate, unworthy. Um, the things that I had done, things that I have done and that were done to me throughout, brought on a lot of shame and guilt, pain. And, I always had this fear. I had fear of, I needed you to accept me. I needed you to like me. I needed you to want me around, and, all these things. And, so I would act on that, to make sure that I was feeling, all these things. I would act, what's the word? Uh, well, I was acting on fear, being like it says at the top, driven by 100 forms of fear. And I didn't know I was fearful throughout life. I had no idea I was fearful about life. I didn't learn any of that until I got here and I was getting in this book and someone sat down with me and read this to me. And then we discussed it back and forth. And I soon learned that I was full of fear, and I was driven by all of this. And the only way to escape that was to whether drink or get high. And when I drank and I immediately knew it was at a very young age when I tried alcohol and then drugs, that it changed the way I felt. And very soon I wasn't feeling all that fear. I wasn't feeling that guilt or shame or the things that I'd done the day before while I was under the influence. Um, I had to continue to use and drink to cover that up. And so the only way for me to deal with all of this was to just be numb. And I was numb I would say, from my preteens all the way up to, like I said, 7 years ago, 9 years ago when I first came in. I was, just full of rage, and I was just angry, and I didn't know what to do about that. And I guess I should share, my mom's been in the program since 1987. And so, I always said AA didn't work, and I was never going to darken the doors of AA. And until one day I had no more way out. And then I ended up saying, well, maybe I'll try one of those meetings. And that's what got me through the doors and into this book. Translate? థ్యాంక్ యూ. సో ఈవిడి చిన్నప్పటి నుంచే కూడా మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు మత్తు పదార్థాలు తీసుకుంటారు. ఆల్మోస్ట్ మొన్న అదే ఒక 9 ఏళ్ళ ముందు దాకా 2016లో వచ్చారు కదా, అప్పుడు దాకా జీవితం అలాగే నడిచింది. అసలు ఏంటంటే ఈవిడికి ఎప్పుడు మీరేమనుకుంటున్నారు ఈవిడి గురించి, మీరందరూ కూడా ఈవిడి గురించి మంచిగా అనుకోవాలి, లేకపోతే ఈవిడికి కావాల్సింది జరగాలి, ఈ ఉద్దేశాలతో ఈవిడ నిర్ణయాలు తీసుకుంటే అవి తిరిగి వచ్చి బాధ పెట్టేవి. సో ఈ బాధ నుంచి తప్పించుకోవడానికే ఎప్పుడు నేను మత్తులో ఉండేవాడినేమో. అంటే ఈ బాధలు తెలియకుండా ఉండడానికి ఇంకా ఎక్కువ తాగటం, లేకపోతే ఇంకా ఎక్కువ మానవ ద్రవ్యాలు చేయటం జరుగుతూ ఉండేది. మా అమ్మగారు కూడా ఏలో 1987 నుంచి ఉన్నా. ఇంకైతే నాకు మా అమ్మగారు మీద కోపంతో ఏ పని చేయదనుకున్నా. నేను ఇంకా ఏకి రాను, నాకు ఇది బంద్ చేయదు అనుకున్నా. సో నేను వచ్చేసరికి ఏకి చాలా కోపంతో రేజ్ అన్నారు, అంటే విపరీతమైన కోపంతో అన్నాను ఏకి వచ్చేసరికి. అండ్ నేను పూర్తిగా మానసికంగా అస్తవ్యస్తతలో ఉన్నాను అని చెప్తున్నాను. అది కాకుండా ఆవిడ ఏంటి ఆవిడ మెయిన్గా ఏంటంటే నాకేమవుతుంది,
లేకపోతే నాకు కావాల్సింది వస్తుందా, నన్నేమనుకుంటున్నారు, ఆ ఈ ఈ ఈ విధంగా ఈవిడ ఆలోచించేది ఏంటంటే ఇవన్నీ భయంతో కూడిన ఆలోచనలు నాకు అప్పుల్లో తెలియలేదు. నేను నిత్యం భయపడుతున్నాను అని కూడా నాకు అప్పుల్లో తెలియలేదు. వచ్చి ఒకరు కూర్చోబెట్టి నాతో స్టెప్ వర్క్ చేయించేదాకా నాకు అర్థమే కాలేదు అసలు ఇదంతా భయాలు అని చెప్పి అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్. So, um, here I am. Here I need God's help, and I will say my first sponsor, going through the work with her brought me some relief, brought me some information of myself, and that that I could see that I was really messed up and that I did need help. And granted, at the time, I didn't believe I was an alcoholic when I first came into AA. I just believed I was a junkie who had a bad gambling problem, and I needed to be good and I needed to act right so my husband wouldn't leave me. And but I will tell you, I was staying sober going through the work with her, and I had her write. A lot of people don't have sponsorship when they come into the meetings. They look around and find one. That's not my experience. I had a sponsor coming in. She was actually one of my mom's good friends. Anyway, I went through the work with her, and but I eventually went back out. I stopped calling her. I stopped praying in the morning. I stopped doing the things that she asked me to do. Go to a meeting, call your sponsor, pray in the morning, read the literature, do the work. I eventually stopped doing those things. I was getting overwhelmed with work, and we were also taking care of my mom's mother, my grandma, who was dying. She got to stay at home, and we all took care of her. Both my grandparents got to die at home in the living room with us, caring for them. But at the same time, that was getting overwhelming. The pain of that was getting overwhelming. I eventually went back out in January of 2018, and I drank for 8 months. Um, I could see the progression in that. And but for some reason, whatever reason, on August 18th of 2018, nothing bad happened that day. I mean, it was a day of drinking. I was drunk from all day, all night, but for whatever reasons, I woke up on August 18th of that morning, and I mean, I just sat straight up. And I was like, oh my God, I'm an alcoholic. And I mean, I was like frozen in fear. Like, what am I going to do about this? And so I called my mom, and I was like, Mom, I'm an alcoholic. And she just kind of laughed because she was like, well, I thought you knew that. And she's like, well, what are you going to do about it? What are we going I was like, well, what are we going to do? What are we going to do? And she's like, we're going to go to a meeting. And I was like, really? That's your answer to it? I thought she was going to have some profound wisdom, some profound information to give me. And no, it was, we're going to go to a meeting. And so we went to a meeting, and, I hung on to her shirt tail for 3 months. And I will say, now here I am without sponsorship. Now I know I'm an alcoholic, and now I know this is life and death for me. And I got a chip on my shoulder, and I'm looking around, and everybody is not good enough to sponsor me. And that mainly was because I was in fear of asking my old sponsor to come back, because I didn't want to be told no. But yes, I got very cocky. Now that I know I'm an alcoholic and I need help, now I'm going to be judgmental and be like, no, you're not good enough. Translate. థ్యాంక్ యూ. సో మొదటి స్పాన్సర్ తోటి వచ్చినప్పుడు ఆవిడ ఈ స్టెప్స్ అన్ని చేపించారు. ఆవిడ ఈ స్వార్థం అనేదాన్ని చూపించారు. వీడికి కనిపించింది, ఇన్వెంటరీ తీసారు, స్టెప్స్ లోకి వెళ్ళారు. కాబట్టి ఈవిడ ఎప్పుడు ఏమనుకునేది ఏంటంటే, అదే నేను డ్రగ్స్ ప్రాబ్లము, జోదం ప్రాబ్లము, ఆల్కహాల్ నాకు ప్రాబ్లం లేదు అనుకుంది. నేను అవి కొంచెం జాగ్రత్త పడితే చాలు. మా ఇంట్లో అదే టైంకి ఏమవుతుందంటే, మా మా గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అంటే ఆవిడ తాతగారు, మామగారు మంచాన్ని పడ్డారు. మా అమ్మగారు చూసుకుంటున్నారు ఆవిడ. ఇదంతా ఇంట్లో చాలా స్ట్రెస్ఫుల్ గా ఉండేది సిచ్యువేషన్. నేనేమో మా స్పాన్సర్ ఫోన్ చేయడం తగ్గించేసాను, ప్రార్థనలు తగ్గించేసాను.
ఆ, సో మెల్లిగా ఏమైంది, బయటికి వెళ్ళి తాగాను. ఒక 8 నెలలు తాగాను. 2018 జనవరిలో మొదలుపెట్టి ఆగస్ట్ దాకా. పెద్దగా నాకేం పరిణామాలు ఏం రాలే. కాకపోతే 2018 ఆగస్ట్ 18 ఒకే రోజు పైకి మెలికి వచ్చి ఆ రోజు ఇంటికి అనిపించింది లేదు. కారణం ఏమన్నా డిఎడ్రి నువ్వు తాగుబోతుంది అని క్లియర్ గా అర్థమైంది. ఎందుకంటే అప్పటికే 3 రోజుల నుంచి తాగుతున్నాను. క్లియర్ గా అర్థమయ్యి నువ్వు తాగుబోతుంది అని అర్థమయ్యి ఆ, ఆ, అయినప్పుడు నేను మా అమ్మగారికి ఫోన్ చేశాను. మా అమ్మగారు అన్నారు, నవ్వారు. ఈ పాటికి తెలిసి ఉండాలనుకున్నానే నేను, నువ్వు తాగుబోతు నీకు అర్థమై ఉండాలి. అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయమంటావు అని అడిగింది. ఆ, ఏం చేయమంటావు అని అడిగితే ఆ, ఆవిడ మీటింగ్ వెళ్దాం. ఇదేంటి నేను ఇంకా ఆవిడ ఏదో పెద్ద వేదాంతం చెప్పుద్ది అనుకున్నాను. లేకపోతే పెద్ద పరిష్కారం వస్తుంది అనుకున్నాను. మీటింగ్ అందులో. సో మొత్తానికి అలాగే మా అమ్మగారితో మీటింగ్ ఇంకో 3 నెలలు ఆవిడ కూడా ఆవిడ తోక వెనకాల తోక అదే తోకలాగా వెళ్ళాను. ఇంకా స్పాన్సర్ని తీసుకెళ్ళి అప్పటికి నేను కొంచెం ఏ గురించి తెలుసు కాబట్టి వీడు వేస్ట్ స్పాన్సర్, వాడు వేస్ట్ స్పాన్సర్, వీడు వేస్ట్ అని జడ్జిమెంట్ లో వస్తున్నాం. ఇంకా ఈ రోజు చూస్తుంటే బేసిక్గా ఆ రోజు నేను నా పాత స్పాన్సరే నన్ను ఇచ్చి అడగాలి ఆ, అని వెయిట్ చేస్తున్నానని నాకు అర్థమైంది. ఆ రోజు నా ఆలోచన విధానం అర్థం. ఈ రోజు కొన్ని రోజులు సోబర్ గా ఉన్నాను కాబట్టి నాకు అలా హెల్ప్ అడగటంలో మొహమాటం ఎవరినైనా అడుగుతాను. అక్కడ ఆ ఫోన్లో కొంచెం ఇంకా అప్పుడే వచ్చాను కాబట్టి మళ్ళీ రిలాక్స్ నుంచి అలా ఉన్నది నా ప్రవర్తన అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. So you can see still at this time I'm making choices based on self. um, but you know, when I came back, I did eventually ask my sponsor um, if she would still work with me, and she was loving and kind. She's like, yes, and we got back into work. But during that time, I had a buddy who came into the program about the same time, and he was just as angry as I was when I first came into the program, but he was very silent. And here I was just puking toxicity all over the table. But when I came back, he at this time was like a blossoming sunflower flower. I was like, wow, what has happened? You're different. You're sharing. You look bright. You look happy. And he talked about Josh A. I'm sure y'all heard of. I think he spoke for you. And so you know, going through the work with him has brought me absolute freedom from the way he took me through this book. And there's a lot I can say, but like I said, I called him and I was just like, you don't know me, but you sponsor my friend Donnie. You even sponsor my mama. I need help. I was about to start the work over with my new sponsor, with my sponsor, but I feel like it's time for me to have a new experience. And he was like, okay, hold on. Let's have a conversation. So he did exactly what this book says. And, in chapter 7, working with others, he did the approach and he shared some things with me that were, that touched my heart, that I knew that I could tell him everything. Because like I said, on my other experiences, first going through the work, the first few times, I wasn't as honest as I could be. I was honest as I could be in that moment. And I guess I forgot to share with you guys early on that I was never honest a day in my life until I got to Alcoholics Anonymous and I had my very first step experience with my first sponsor. That was the very first time that I was honest with anything. And but it wasn't until I started working with Josh that what he shared with me on the conversation when he 12th stepped me, that I knew in my heart deep down that I could share anything with him and I wasn't going to be judged and I wasn't going to feel shame in fact, all of that was relieved going through the work with him. And it started on the title page all the way through the 164 pages. And on these pages in different places, you stop and you write, there's work to be done. And basically, in a nutshell, that's what I did with him. And that brought me freedom. That brought me to a place to where I could get out of, open this door, Todd.
that I could get out of self, that I could finally have this relationship with this higher power, that I no longer could fully comprehend or put a label on. You know, like I said, I was brought up in a way that what the spiritual power was about. And again, it was Southern Baptist, and working with Josh has completely opened my mind up to the realm of spirit. I guess that's the best way to say it. Translate. సో మొత్తానికి మళ్ళీ వచ్చాను కదా ఏలోకి. నేను నెల స్పాన్సర్ తీసుకెళ్ళి నేనే వెళ్ళి నా క్లాస్ స్పాన్సర్ని అడిగాను, తీసుకెళ్తావా మళ్ళీ స్టెప్స్ ద్వారా అని. ఆవిడ ఎప్పుడు మరి ప్రేమించేవాళ్ళు కదా వాళ్ళు, ప్రేమించేవాళ్ళు క్షమించేవాళ్ళు. ఆవిడ తప్పకుండా తప్పకుండా అని మళ్ళీ స్టెప్స్ మొదలు పెట్టాను. ఈలోపు ఏమైంది, నాతో పాటు ఇంకొక వ్యక్తి వచ్చాడు, నేను ఏంటి 2016లో. అలాగే ఉండేవాడు ఆయన. ఎప్పుడు ఇలాగా కంప్లైంట్ చేయటం, పెట్టటం, అందరిని ఇది చేయటం, పాపం అలాగే ఉండేవాడు. అలాగే ఉండి సడన్ గా కొంచెం నేను అప్పుడే కొంచెం కామ్ అవటం మొదలు పెట్టాడు. నేను మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేసరికి ఇంకా కామ్గా ఉంది. బ్లాక్స్ అని ఫ్లవర్ లాగా, అంటే వికసించే పువ్వులాగా. ఆ, ఉంటే ఏంటి ఏం జరుగుతుంది మీకు అంటే, నేను జాషే అన్న వ్యక్తి మన దగ్గర మాట్లాడారు. ఆయన జాషే దగ్గర నేర్చుకుంటున్నాను ఎలా కార్యక్రమం చేయాలా, స్పాన్సర్ చేస్తుంది, నా జీవితాన్ని మార్చేసింది, నాకు ఎంతో స్వేచ్ఛనిచ్చింది అని. నేను అప్పుడు జాషేకి ఫోన్ చేస్తేనే నాకు అర్థమైపోయింది వీళ్ళ దగ్గర ఏదో అందేస్తుంది. ఆయన కూడా నేను మొత్తం ఆయన చెప్తా మొదలు పెట్టాను. నేను ఇలా స్పాన్సర్షిప్ ఎదురుస్తాను, ఇది చేసేస్తున్నాను, ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా లేదే, ఇప్పుడు మళ్ళీ మొదలు పెట్టాను అని చెప్తాను. కాదు అని చెప్పి ఆయన మనకి ఇతరులతో ఎలా పని చేయాలి అన్న చాప్టర్ ఎలా చేస్తారో తెలుసుకుంటూ అలా చేశారు నాకు. చేసి ఆయన నన్ను మళ్ళీ స్టెప్ వర్క్ ద్వారా తీసుకెళ్తున్నాను. మొదటి పేజీ నుంచి పేజీ నెంబర్ 164 దాకా కలిపి చదువుతూ ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ నాకు అక్కడ ఉంటాయి బుక్లో ఒక్కో చోట ఇది చెయ్యండి అని. చాలా చోట్ల ఉంటుంది ఆయన ఇది చేయండి, ఇది చేయండి, ఇది చేయండి అని. అదే స్టెప్ ఫర్ స్టెప్ బుక్ లో రాసి ఉంటుంది ఏం చేయాలి. సో అవన్నీ చేసుకుంటూ నన్ను 164 పేజీల ద్వారా తీసుకెళ్ళాను. దాంతో నాకు వచ్చింది స్వేచ్ఛ, నేను ఫ్రీ అయిపోయా పూర్తిగా అని అంటున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. So, you know, it tells us at the bottom of page 62 that we had to quit playing God. And, you know, so what's that look like for me? And, you know, no one really gave a good example of explanation. And though it's not in our book, Josh gave me four concepts, terms of surrender is what we call them. And it's one, I had to quit noticing things and notice what everybody else is doing or not doing. Two, I had to quit assigning roles, quit telling people what I think they need to be doing and how to do it, you know, micromanaging everybody's lives. And I'm good at that. I mean, I could tell you what to do with your life, but mine, I'll screw it up. But I know how to tell you how to live yours. And then 3, playing the victim. You know, there's been so many different times. Like my first, you know, I was gang raped when I was 16. And like, well, that's one of those situations where, you know, I blamed my mom. Had she been a better mother, had she known what I was doing at 16. But hey, let's take a look at this. Who's the one who snuck out of the house at 11 o'clock at night? Who's the one who got in a car with her friends, knowing she's going to go out and go drinking and have a good time, but then get in another car with a group of people you never met before in your life? And I will tell you, when I got in that other car, everything right here in my core said, don't do it, don't do it. And so it's like, I know the difference from when something up here is talking to me and when something right here. And that was my first experience. And I went against that
experience, from feeling from my core, which I feel is my spirit was God talking to me. And I ignored it because Diedre up here is going to go do what she wants to do. And that ended badly. And, that was the beginning of a hatred in my spirit that festered and grew tremendously until I went through the work with Josh. And that was 16 to 40 something, that I carried that kind of hatred in my spirit. I'll tell you, to be honest, I'm more fearful of letting hatred infiltrate my spirit than I am ever drinking or using again. That's a poison I never want to ever, ever, ever infiltrate me again. So that's playing the victim, feeling sorry for myself for things that I put myself in. And the number 4 is keeping score. Oh, I did this, and I could be real good about that with my brother or my other siblings, or say even people in the rooms. I've done this and this and this. You haven't done that. So, those 4 terms of surrender was a really good explanation of what it looks like for me to be playing God. And I had to quit doing all those things, so to speak, get out of the driver's seat. I translate. Yeah, can you just repeat the 4? First is what? Playing God. Just the 4. Explain the 4th. No, just tell me the title of the 4. The 4 of noticing, assigning roles, playing the victim, and keeping score were the 4 terms of surrender. Thank you. So ఈవిడి జాష్ తోటి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ పేజ్ ఇందాక చదివారు కదా, స్వార్థ చింతనే మన ప్రాబ్లం అని. సో ఆవిడికి జాష్ ఒకటే చెప్పాడు, నువ్వు 4 సరెండర్ చేయాలి. 1, ఇతరుల్ని గమనించి వాళ్ళ తప్పులు గమనించడం. ఇతరుల తప్పులు గమనించడం అది చాలా బాగా చెప్తాను నేను. నువ్వు తప్పు అందరూ తప్పే. 2 ఏంటంటే ఇతరుల జీవితాల్ని నేను నడపటం. నువ్వు ఇలా చేయాలి, అలా చేయాలి, ఇంట్లో వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి, బయట వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి, ఏలో అందరూ ఎలా ఉండాలి. 3 విక్టిమ్ అంటే అయ్యో నాకు ఇలా జరిగింది, నాకు అన్యాయం జరిగింది అనుకోవటం. ఈవిడి 16 ఏళ్ల వయసు ఉన్నప్పుడు ఈవిని గ్యాంగ్ రేప్ చేయబడింది. 4 కలిసి. దాని తర్వాత ఏమైంది, అది ఎప్పుడు నేను మా అమ్మగారిని బ్లేమ్ చేశాను. ఇతరుల మీద నెపం. ఎందుకు మా అమ్మే నన్ను సరిగ్గా చూసుకుని ఉంటే. కాకపోతే ఆ రోజు నిజంగా ఏం జరిగింది, 11ంటికి నేను కిటికీలోంచి దూకి బయటికి వెళ్ళాను ఇంట్లోంచి. మా అమ్మకి తెలియకుండా నేను ఒక కారులో ఎక్కాను. ఆవిడ తాగుద్దని తెలిసి ఫుల్గా ఆ కారులోనే ఎక్కి ఆవిడతో పార్టీకి వెళ్ళాను. దాని తర్వాత ఇంకో కారులోకి ఎక్కాను. ఆ కారులో ఎవ్వరూ నాకు పరిచయం లేదు. అప్పటికి నా లోపల నుంచి నా అంతరాత్మ చెప్తుంది, వద్దు ఆ కారులోకి ఎక్కద్దు. నేను అంతరాత్మని అనలేదు, నా బుర్ర అదే నా బుర్ర చెప్పింది నేను. అది మొదటిసారి అండి నా జీవితంలో నేను అంతరాత్మ వినకుండా నా బుర్ర చెప్పింది చేశాను. వద్దని వస్తున్నాను ఒక పేరెంట్స్, కాకపోతే నేను అలా చేశాను. సో నేను 4వది ఒకటి చెప్తారు. 4వది ఏంటంటే సరెండర్. వాడు ఇలా చేశాడు, వాడు అలా చేశాడు, నేను వీడి మీద ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలి నాకు టైం వచ్చినప్పుడు అన్న భావన. బేసిక్ గా ఈ 4 నేను సరెండర్ అంటే దేవుడికి ఇస్తే నేనప్పుడు దేవుళ్ళ ప్రవర్తించడం ఆపుతా. ఆ పేజీలో ఏముంటదంటే, ఒకవేళ నేను సంతృప్తి ఆపాలి అంటే ఒకటే రాసి ఉంటుంది, నేను దేవుళ్ళ ప్రవర్తించడం ఆపాలి. దేవుళ్ళ ప్రవర్తించే
ముఖ్యమైన భాగాలు ఈ 4 అని నాకు జాష్ చెప్పడం జరిగింది. అది అంటున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్ డియేటర్. Okay. So now I have a examples of what it looks like, and I will tell you, I do not practice these well every day. I still can notice, I can still assign roles or feel sorry for myself or what have you, you know. Um, but it was good for me to have that. 'Cause today I have that awareness of when I'm in God's driver's seat, a better awareness as before. I thought I had every right. I had the justifications to be all those things. You know, I didn't know I was playing God's role until somebody sat down with me and uh, helped me understand this. And so, you know, moving on and getting into the 4th step, you know, I did a few before working with Josh, but what I didn't do on that, my other moral inventories was, if you look on page 64, it talks about, we listed people, institutions, or principles with whom we were angry. So principles was something that never went down. I did institutions. I had, you know, resented people, but within the principles, there's value systems. And what was inside there was what I thought about myself. Well, I never did a moral inventory about myself, you know, what I hated, you know, looking at me. And I will tell you, there's no one I resented more on this earth than my own self. And so when I got that down on paper, I mean, it was just as big as my list of, like, what it looked like. It sounds funny, but it was like, I'm a junkie, I'm ugly, I'm too skinny, I'm too white. You can't tell from looking at me, but we're American Indian. My mom is a Southern Ponka. My grandma is a full-blooded uh, Southern Ponka Indian. And uh, I don't match what my family looks like. They're all very dark complected. Me and my brother, we look like we're adopted. I was like, one of us don't belong, you know. And we live in the town of our Native American community. So I was brought up within this family where I feel like I didn't belong to begin with from the get-go. So looking at myself, I hated the way I looked. I hated my hair color. I didn't get to grow up in our Native American culture as much as my other brothers and sisters did, because my mom, you know, we just didn't work out like that. So putting that on my moral inventory brought also a lot of freedom, because I was still blocked. I was still blocked from the power, and not because of the people that I resented, but because of myself. And I thought that was a big, huge thing that was missing from my previous inventories. Go ahead and translate that. Sure. సో ఏంటంటే జాష్తో నేను స్టెప్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఆయన ఆవిడ స్పాన్సర్ మామూలుగానే మనం రిజైన్మెంట్ ఇన్వెంటరీలో అక్కడ నెక్స్ట్ పేజ్ లో ఉంటుంది, పేజ్ నెంబర్ 64లో జనాలు ఎవరెవరి మీద అయితే హృదావేశం ఉందో వాళ్ళ పేర్లు, సంస్థలు, సిద్ధాంతాలు అనే ఉంటుంది. సిద్ధాంతం అంటే నేను ఏమేమి నమ్ముతున్నాను, నేను ఎప్పుడు చేయలేదు సరిగ్గా సిద్ధాంతాలు. నిజంగా చూసుకుంటే ఈ మొత్తం ప్రపంచంలో నేను ఎవరిని అసహించుకుంటాను అంటే నాకున్న సిద్ధాంతాలు. ఆ సిద్ధాంతాలు ఏంటి? నేను అందంగా లేను, మరీ సన్నగా ఉన్నాను, నేను ఇంకా త్రాగుబోతు, ఇంకా ఇలా మరి ఎన్నో. ఇప్పుడు మామూలుగా ఏంటంటే అక్కడ నేటివ్ అమెరికన్స్ అని ఉంటారు, అంటే అసలైన అంటే తెల్లవాళ్ళు అమెరికాకు రాకముందు అక్కడ వాళ్ళే ఉండేవారు. సో వాళ్ళని నేటివ్ అంటారు, మరి నేటివ్ అమెరికన్. నాది యాక్చువల్లీ మా అమ్మ మా అమ్మమ్మ పూర్తిగా ఆ, వాళ్ళ వాళ్ళ కోవకి చెందినవారు. మా అమ్మమ్మది పూర్తిగా వాళ్ళ కోవకి చెందినవారే. సో
నేను మట్టుకు అలా ఉండను. మా అమ్మగారు కూడా సగం వాళ్ళు, సగం వేరు. మిగతా వాళ్ళందరూ ఏంటంటే వాళ్ళ పోలికలు ఉంటాయి. ఆ జాతికి చెందిన వాళ్ళ పోలికలు. నేను మా తమ్ముడు మటుకు అసలు అడాప్ట్ చేస్తున్నాము, అదే దత్తత తీసుకున్నారేమో అనుకుంటాను మన చూస్తే. నేను పెరిగిన చోటు కూడా అదే. వాళ్ళు ఉండే గ్రామంలోనే పెరిగాను. ఎక్కువ వాళ్ళే ఉంటారు. ఈ జాతికి చెందిన వాళ్ళే ఎక్కువ ఉంటారు. సో ఇదొకటి ఉండేది నాకు భావం, ఈ సిద్ధాంతాలు భావంలో. ఇలాగా నేను మొదటిసారి సిద్ధాంతాలు అంటే నా నమ్మకాలు మీద నేను ఇన్వెంటరీ తీసినప్పుడు ఇది కూడా నాకు ఒక కొత్త స్వేచ్ఛనిస్తుందని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Mhm. So, getting to look at that stuff, and mainly, like I said, that principles part, when we look at that on page 65 about what's threatened, every time I get upset, or, every time, uh, what I have learned now, that anytime I'm disturbed inside here, there's something going on with me and um, my spirit, and not what's going on, regardless of what's going on around me. I have learned that when I'm upset, when I feel disturbed, uh, something's being threatened inside of me. Whether that be my personal relations, my self-esteem, my security, my pride. Something I now know that something inside me is being threatened, and what I'm grateful for that today, because at least now today I know there's something I can do about that. I mean, and it's not that I still don't make choices based in self, but they're not as extreme or uh, dangerous as before. Uh, you know, like I had shared my experience when I was 16, or my DUIs or my drug charges. Making choices based on self today more or less looks like, oh, I'm going to eat me a packet, a whole deal of donuts or something. Because I will tell you, life in recovery has brought me into a place of not just spiritual fitness, but physical fitness. I work out. I try to run. I've done a half marathon. I've done a full marathon. Instead of buying me purses and clothes for my sobriety birthday, I bought me a home gym, because it just made more sense to have a home gym versus going to the gym. I do love the community spirit. Don't get me wrong. But, when I came into the program, I was still smoking like a pack of cigarettes a day, drinking a 12 pack of Dr. Pepper. And everybody was like, oh, it's okay. At least you're not drinking. At least you're not using. Well, what's the point of getting clean and sober if I'm one heart attack away from dying anyway, as my thought process. And so, so that's what going my daily looks like. I can still make bad choices on self. They're not, like I said, they're not as dangerous, or they certainly don't bring on a huge amount of shame and guilt or harm on others to the extent that they did when I was out there using. But I do have a better awareness today of what the choices I can make, and it's usually instant gratification with food. I mean, god dang, I love food. I love to eat. I love the sugar. um you know uh we had the opportunity, and life in recovery has afforded us a great deal of um discovery, I guess, so to speak. Me and my mom, my other two sisters, and when I say two sisters, they're actually considered first cousins, but in Native American, we don't recognize cousins. You're either a sister, an aunt, or a grandma. But we all got to go to Egypt. um and that was a really amazing trip, to discover all the different foods and the culture. It was kind of intimidating at first, because 6 women in a completely different country, but it was amazing, and I hated to leave. And but trying all their desserts, absolute gift, and I can't wait to go back there or go somewhere different here in a couple of years. I mean, that's expensive. I guess that's probably okay. You might want to go ahead and translate. Sorry. You can come to India.
My friends have been there, and they've been there multiple times. They love it there, and that's what they told Mama. We need to go next is India. Yeah. ఓకే. లెట్ మీ ట్రాన్స్‌లేట్. సో, ఈ రోజు నేనేదో పర్ఫెక్ట్‌గా ఉన్నానని కాదండి. ఈ రోజుకి నేను ఇతరుల జీవితాలు నడపడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాను. ఈ రోజుకి నేను ఏంటంటే స్వార్థం మీద నేను నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ఉంటాను. కాకపోతే ఇంత ముందంతా దారుణమైన నిర్ణయాలు కాదు. ఇంత ముందులాగా నేను ఇతరుల్ని ఘోరంగా హాని చేసే నిర్ణయాలు కాదు. నన్ను నేను ఇతరుల్ని ఘోరంగా హాని చేస్తున్న నిర్ణయాలు. ఆ! ఉదాహరణకి నాకు ఫుడ్ అంటే చాలా ఇష్టం. మంచిగా తింటా. అప్పుడప్పుడు మొత్తం డోనట్ బాక్స్ తెచ్చుకొని మొత్తం డోనట్లన్నీ నేనే తింటా. సో, అలాగే కాకపోతే ఇంకో ఉదాహరణ, మంచి ఉదాహరణ ఏంటంటే ఈరోజు నేను జిమ్‌కెళ్తాను, పరిగెడతాను. వచ్చిన కొత్తలో ఒక మొత్తం కంటిన్యూయస్‌గా సిగరెట్లు తాగాను. చాలా మంది ఇలా అంటారు, "ఏం పర్లేదు మెల్లిగా ఆపొచ్చు. నువ్వు తాగకుండా ఉన్నావు కదా!" చాలా. కాకపోతే నా ఆలోచన ఏం చెప్తుందంటే, ఇంకా ఉపయోగం ఏముంది? ఇప్పుడు మళ్ళీ నాకు హార్ట్ అటాక్ వచ్చిపోతే సిగరెట్లు తాగి, సోబర్ అయ్యి అని చెప్పి నా నా బుర్ర నాకు అలా చెప్పింది. సో, నేను అయి కూడా మాని, సో, నేను జిమ్‌కెళ్ళటం ఇయన్నీ చేశాను. హెల్త్. సో, నా బర్త్‌డేకి నేను ఏదో షాపింగ్‌లు కొనేసుకునే బదులు, నా ఇంట్లో ఒక జిమ్ ఎక్విప్‌మెంట్ కొనుక్కొని పెట్టుకున్నా. ఆ! సో, ఇలాగా మంచి నిర్ణయాలు కూడా తీసుకుంటాను. ఆ! ఒక ఈ ఏంటంటే ఈరోజు సొబ్రైటీలో మొన్న ఒక 6 అమ్మాయిలంటే అందరూ మా మా ఇళ్లల్లో ఏమంటారంటే ఒకవేళ పెద్దమ్మ, పెద్దనాన్న అదే చిన్నమ్మ కూతుర్లు కూడా ఇక్కడ మాకు అక్క చెల్లుల్లాగే కజిన్స్ అన్నది ఉండదు కాన్సెప్ట్. నేటివ్ అమెరికన్‌లో. అందరూ అక్క చెల్లెళ్ళు, అన్నదమ్ములే. అందరం కలిపి మేము 6 ఈజిప్ట్ ఎళ్ళాం. భలే ఉండింది. నాకు చాలా నచ్చింది. ఆ! అక్కడ ఎస్పెషల్లీ పిండి, డెజర్ట్స్, తీపి తీపి పదార్థాలు నాకు చాలా నచ్చినాయి. మళ్ళీ వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం. ఆ! ఒకవేళ ఏంటంటే కొంచెం ఖర్చు ఎక్కువైన పని. లేతే ఎక్కడో చోటకి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం. అంటే నేను ట్రాన్స్‌లేషన్ ముందు అన్నా, "ఇండియాకి రాకూడదా?" ఆ! అప్పుడు ఆవిడ అన్నారు ఆళ్ళ ఆ! కూతురు వరుస అవుతది. అదే వాళ్ళు కూడా ఇండియాకొచ్చి మనం వెళ్ళాల్సిందే అన్నారంట. సో, ఆవిడ అదే చెప్తున్నారు. యెస్. ప్లీజ్ గో హెడ్. So, to kind of sum up, as I continue to go through the work, this is never a one and done deal. I have, after Josh has taken me through the work, and now I take others through the work the same way he's brought me through. I get to have a new experience with this book every time. And not only that, it seems like I get to have a maybe a better understanding or a clearer or a new understanding. I don't know what the word is for it, but something happens that each time I get to go through this work, taking others through the work, it's like I have I tend to learn more and embrace it more when versus when I was going through it. I don't know if that makes sense. But anyway, it's been an amazing journey. And what keeps me more so out of self today is to continue, to go to meetings, to pray in the morning, to do my nightly inventories, on page, I believe it's 86. I'd love to tell you that I'm 100% committed to that. And actually right now I am. That's only because I just recently went back to Josh. I did a sponsorship waltz is what I called it. I thought I would want, well, at the time I did. I felt compelled to have a lady sponsor to help me, to see what it's like to be a graceful woman in the, an AA member from a female standpoint. And I had got a great experience with Jerry Dawn. She's she took me through the work again after Josh, but I have recently returned to him just a couple of weeks ago. And
I mean, I just love our shoulder to shoulder family. You know, some people say you're not allowed, you shouldn't work with men and women shouldn't work together, but here's the deal. We sponsor alcoholics. You know, yes, you do need to be spiritually fit to work with the opposite gender. If you know, especially if lust is a big issue in one's life now, then you probably shouldn't be working with the opposite sex. Stay with the same same sex. But working with Josh, like I said, has brought me total freedom, and he's like one of my most favorite individuals on earth who has helped me um, get out of self, to love one another, to be there for others. Um, I mean, there's been a couple of people I've worked with I didn't necessarily liked, but it's not about that. It's about helping one get on a place on the road to recovery and a dependence on a higher power so that they may, you know, live the rest of their life without substance or alcohol abuse, you know. That is, you know, today I know my purpose is to help others, to love others. And the only way that I've really learned how to do that was going through this work in the rooms of AA. And I cannot believe that it was Alcoholics Anonymous that gave me this kind of life. Because like I said, AA's been in my life since I was 8 years old. And I said I would never darken the doors of AA. And gratefully, um, I don't have that delusion anymore. And that's been changed. And there's a few people in my family that I hope make it through the doors, make it to the rooms. But all we can be is like you hear some, like you hear, I don't know what over there, but you'll hear sometimes you might be the only living example of this book. So I try to live by that example. And I know it's way early, but I just don't know if I have much more to share. It's only 10:36. Translate. సో నేను మళ్ళీ మధ్యలో ఇంకొక లేడీ స్పాన్సర్షిప్ తోటి మళ్ళీ చేశానండి జాష్ గారు. జాష్ అన్న ఆయన మాకు ఆయన. సో ఒకసారి లేడీ పర్స్పెక్టివ్ కూడా తీసుకోవాలని ఇంకొక ఆవిడతో చేశాను. ఎందుకంటే ఇంకా ఏలో నేను ఒక అమ్మాయిలా ఎలాగ ఇంకా గ్రేస్ఫుల్ గా అంటే ఇంకా అది ఎలా చెప్పాలి మీకు గ్రేస్ఫుల్ గా అంటే ఇంకా సున్నితంగా ఎలా ఉండగలుగుతాను ఏఏలో అని. మళ్ళీ తర్వాత మళ్ళీ జాష్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇంకోసారి చేయలేదు. సో చాలా మంది అంటారు అబ్బాయిలు అమ్మాయిని స్పాన్సర్ చేయకూడదు. అది మన ఆధ్యాత్మిక స్థితి బట్టి ఉంటుందండి. ఒకవేళ మీకు కామం అలాంటి ప్రాబ్లమ్ ఉంటే చేయకండి. అలా లేకపోతే మన స్పిరిచువల్ గా ఫిట్ ఉంటే ఎవరెవరినైనా చేయొచ్చు స్పాన్సర్. ఎందుకంటే మనం చేసే తాగుబోతుంది అమ్మాయి అబ్బాయి అని ఉంది. కాకపోతే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఈ విషయంలో అని చెప్తున్నారు. ఈ రోజుకి నా ఫేవరెట్ జాష్ అంటే ఆ స్పాన్సర్. ఎందుకంటే ఆయనతో చేసినప్పుడు ఆయన నన్ను స్వార్థం నుంచి బయటకు తీసుకొస్తాడు. నేను అన్న దాని నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చి ఒక ఉన్నత శక్తి మీద ఆధారపడేలా చేస్తాను. ఎందుకంటే నేను నా ఆధారం ఎప్పుడూ ఒక ఉన్నత శక్తి మీద ఉంది. ఆ ఉన్నత శక్తి మీద ఆధారపడి నేను త్రాగుడు నుంచి ఇతర మానవ అవయాల నుంచి దూరంగా ఉంటే ఒక ఉపయోగకరమైన జీవితం. ఈరోజు నాకు ఒకటే గమ్యం, ఇతరుల్ని ప్రేమించటం, ఇతరులకు ఉపయోగపడటం. నాకు క్లియర్గా అర్థమైంది నా పర్పస్ అదే అని. సో ఈ గమ్యంతో జీవితం హాయిగా నడుస్తుంది అంటున్నారు. ఇక్కడితో ఆవిడ షేరింగ్ కూడా ముగించారండి. థ్యాంక్ యూ Diedre for the sharing. I'm going to stop the recording.